А, Господа, здравствуйте. Сегодня мы снова возвращаемся в просто дождливейший из дней, который на Венере, который на Венере снова проходит, но тут вышло солнце наконец-то. Заканчиваем чтение Рэя Бредбери «All Summer in a Day». Поехали, не будем терять времени. Руслан, пожалуйста. Да, сейчас, минутку. Так. They stopped running and stood in the great jungle that covered winds, that grew and never, вот так, stopped growing, tumultuously even as you watched it. It was a nest of octopi clustering up great arms of flesh like wheat, wavering, flowering in this brief spring. It was the color of rubber and ash, this jungle from the many years without sun. It was the color of stones and white cheeses and ink, and it was the color of the moon. Thank you. So we're moving. Roman, please. The children lay out laughing on the jungle mattress and heard it sigh and squeak under them resilient and alive. They ran among the trees, they slipped and fell, they pushed each other, they played hide and seek and tag, but most of all they squinted at the sun until the tears ran down their faces. They put their hands up to that yellowness and that amazing blueness, and they breathed of the fresh air, and listened to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion. They looked at everything and savored everything. Then, wildly, like animals escaped from their caves, they ran and ran in shooting circles. They ran for an hour and didn't stop running. Shouting. So they were shouting while running. And Mhm. it's a great phrase to describe shouting kids that ran in circles. Thank you very much, Roman. Yakov, please. And then, in the midst of their running, one of the girls wailed. Everyone stopped. The girl, standing in the open, held out her hand. Oh, look, she said, trembling. They came slowly to look at her open palm. In the center of it, cupped and huge, was a single raindrop. She began to cry, looking at it. They glanced quietly at the sun. Oh, oh, a few cold drops fell on their noses and their cheeks and their mouths. The sun faded behind a stir of mist. A wind blew out around them. They turned and started to walk back toward the underground house, their hands at their sides, their smiles vanishing away. Thank you very much. Спасибо вам большое, что прочитали. Теперь вместе будем разбираться, что же здесь написано. Так, откроем мы нашу полезную ссылку с словарем и вгрыземся в текст. Руслан, поможешь мне, что здесь сказано? Значит, они перестали бегать и стояли. В великих джунглях, которые покрывали Венеру, которые росли и никогда не переставали расти. Тут сейчас надо подумать, как это красиво перевести, но... Было слово это «The Story of an Hour», и, по-моему, даже у тебя оно было. Tumultuously это громко, но здесь оно... громко росли, я так понимаю, здесь показывает, что они росли у тебя на глазах. Даже как... собственно, нормально, мне кажется. Давай мы прям запишем вот это выражение, потому что мне кажется, оно классное. Never stopped growing tumultuously, even as you watched it. То есть, да, громко. Ты слышно, как что-то растет, да, слышно, как растут деревья, там, цветы. Так, никогда не переставали расти. Да, что такое? Расти. Громко. Да, наверное, громко. Как будто even as you watched it.
Да. Прямо на глазах. Ага. Прямо на глазах. Отличный перевод. Я сказал и подумал, вообще так люди говорят. Ну ладно. Прямо на глазах расти? Да, конечно. Да, вроде говорят про детей. Да, про детей говорят так очень часто. А здесь про природу, да, то есть, который тоже разрастается. Так, вот это Это интересно. было словно гнездо осьминогов, Octopi? clustering up great arms, раскинувших свои щупальца в виде травы, похожей на плоть, извивающейся, цветущей в эту короткую весну. Ты так прекрасно это все перевел. Я думаю, что, Руслан, думаю, что у тебя все, дорога открылась. Новое достижение открыто. Переводчик книг и произведений Рэя Бредбери. Очень красиво ты перевел. И да, обратим внимание, значит, nest of octopi, да, то, что некоторые у нас слова, они от латыни, и у них совсем другое окончание будет, да, как антенна, например, да, там антенна. Clustering up great arms. Какое мы слово запишем? Яков, Роман, какие слова для вас здесь интересные? Какие запишем? Вот Руслан все знает у нас, как казалось. Wavering, может быть. Или вот flash like weed. Как будто бы более-менее понятные слова, но образуют очень сложные предложения. Да. И скорее сложность в том, как они составлены, а не сами слова. И поэтому мы здесь на все фразы смотрим сразу. Руслан, ты Да. вздохнул, что-то хотел добавить? Не, я согласен просто с Романом. С Яшей, да. С Яшей, да, прошу прощения. Так, значит... Мы записываем что-то или продолжать? Сейчас, да, запишу. Раскинулись, словно руки, да, травы, которая похожа на плоть. Это такая, знаешь, морвинская картина. Морвинская картина, это точно. Да. Пожалуйста, Руслан, что здесь дальше? Это был цвет резины и пепла. Эти джунгли. Сейчас, минуту. Эти джунгли приобрели цвет резины и пепла от многих лет без солнца. Это был цвет камней и белого сыра и чернил. Это был цвет луны. Да. И вот, кстати, здесь очень красиво сочетается. Брэдбери, конечно, мастер. Он так сочно описывает всегда вещи, которые в обычной жизни мы их даже порой не замечаем, да, и так сочно не опишем. Вот я сейчас читаю тоже один рассказ его. The Halloween Tree называется. Хэллоуинское дерево. Значит, там тоже такие описания, про которые вот просто не подумаешь. Но здесь вот гнездо, значит, осьминогов, да, они раскинули свои щупальца, nest of octopi, и здесь вот ink тоже, в принципе, слово, которое сюда совсем не вписывается, но если мы думаем об осьминогах, да, и о цвете, и о том, как все это выглядит без солнца, то, что цвет камней, белого сыра и как раз ink, чернил, да. То есть как бы мы сразу еще и ассоциацию осьминоги и чернил тоже. Хотя это вроде не осьминоги, это эти другие существа, которые там чернилами стреляют. Каракатицы. Вот. Блин, мне кажется, все осьминоги стреляют. Да, у осьминогов тоже выделяется какая-то... Да, у нас еще и урок биологии одновременно. Тоже выделяется какая-то у них какая-то субстанция интересная, но я вот просто насколько это ассоциативный ряд, насколько он богатый сразу получается. И вот я же, кстати, к вопросу о том, как запоминать все это, но лучше запоминать все фразами. Как и всегда, в принципе, да, я всегда такой совет даю, но вот лучше фразами все запоминать. То есть ты запомнил фразу, и ты ее в моменте используешь. Ну и чем чаще ты ее используешь, соответственно, тем она будет чаще мелькать в твоем активном вокабуляре, и она просто с тобой останется на долгое время. Поехали дальше. Роман, пожалуйста. Спасибо, Руслан. Роман, поможешь нам с переводом? Ты сам, наверное, запутаюсь. Вот. Разберемся все вместе. Да. Дети ложились, смеясь, на матрас из джунглей и слышали, как он под ними вздыхал, и сквик это, как правильно сказать, как делал
Я не знаю, как это сказать. У меня слово на языке крутится кряхтел, но это не совсем squeak. Давайте М-м. посмотрим. Нет. Скрипел. Да, Вот. Скрипел. Пищал. вот Давайте писк, Да, да. писк, да. Давай тогда напишем вот это Мгм. все выражение сразу. Heard it sigh and squeak. Ну, сразу с местоимением. I heard it sigh and squeak. Я слышал. Правильно будет. Услышал. Он, Мгм, мгм. как оно вздыхало и скрипело. Ну, прям сквик. Как Да, будто бы даже есть что-то еще другое слово, когда я не могу понять, какое. Вот более подходящее, не скрипело. Не знаю, не ну, могу оно, сейчас. да, здесь не про скрип, конечно же, здесь про вот Да, пищать, да, про визг. да. Визжать, пищать и визжать. Это Мгм. как будто бы это живое существо, на которое они легли, то есть такой вот на мох, когда Да, ложишься, да? То есть оно да-да-да. даже не скрипело, да, а взв- взвизгивать, пищать. Наверное, да, да. Давай оставим тогда пищать. Хорошо. Мгм. Так. А под ними это, наверное, как упругое и живое. Да, да, сопротивляясь, Да. сопротивляющийся, resilient, да, то есть что? И Мгм. живое. Ну просто не перейдешь, наверное, по-русски сопротивляющийся, скорее Да, упругий. конечно. Этот Мы как здесь тем более матрас. не переводом занимаемся, да, мы пытаемся вот это вгрызться, значит, в суть вот этого всего Мгм. текста интересного. Да-да-да. Они бегали среди деревьев, они подскальзывались и падали, они толкали друг друга, играли в прятки и салки, Мгм. но больше всего они squinted. Это вот squinted, я не знаю. А ты вот сейчас, наверное, узнаешь, Но когда нет, я догадываюсь, но здесь щурились, даже да. щурились. Когда на солнце смотрели, даже слезы текли из их Мгм. глаз. Они щурились, да. Так, так, просто, опа, хотел Мгм. прищуриться, да, squinted, и сразу хотел Мгм. показать. Да, Да-да. да. What the fuck is this? Это одна картинка лучше другой. Да, squinted. Мгм. Так. The sun, their tears. Так, сейчас. Опа. В контекст лучше поставим. И сюда напишем squinted at the sun. Прищурились. Щурились, глядя на солнце. Ну да, смотря на солнце. Мгм. Ну, глядя, да, тоже. Мгм. Так. Значит, они щурились, глядя на солнце, пока слезы не начинали э, бежать по их лицам. Мгм. Да. Они э, протягивали руки вверх к этой желтизне и, ну, к той желтизне, ну, к этой, скажем, да, наверное, к желтизне и поразительной глубине, и вдыхали свежий воздух и слушали тишину, которая... Сейчас. Suspended не могу вспомнить. Suspend погружал? Нет. Ребята, Яша, Руслан. Suspended them in a blessed sea. Однокоренное suspense? Нет. Насколько я Нет. знаю, нет. Этимологически они могут быть связаны, но насколько я знаю, нет. Мгм. Отстраненные, сейчас без контекста. Который отстранил их в благословленном море без Да, здесь звука. благословленное море Ну, без он их, звука и движения. Но вот именно suspended. то есть Сейчас. это тишина, которая их окутала условно. Угу. Окутало их в благословенном море без звука и без движения. То есть дождь закончился. Вот suspended. М, м. Сейчас мы посмотрим. Знаете, где еще какое-нибудь значение? Так, не в Кембридж, а вот в Merriam-Webster.
debar temporarily, especially from privilege, suspended, to cause to stop temporarily. Когда вы переводите ноутбук в спящий режим, называется suspend. Вот я только это знаю. To set aside, to make temporarily inoperative. Пум-пум-пум. Давайте запишем тоже. Заточило, может, тогда. Мне кажется, вот если литературно, да, то это заточило их в благословен, значит, listen to the silence which suspended them. Которая... Silence. Ну, вообще, suspend, как получается, приостанавливать, да? Приостановить что-то. Которая... Да, может быть, здесь можно было бы, типа, захватило их. Получится, Вроде как замереть. То есть они замерли в этом море. То есть тишина, которая... Давайте так напишем. Захватила, поймала. Да. Давайте захватила, приостановила или заставила остановиться. И еще там был... Яш, как ты сказал? Ну, тут нельзя сказать замерла. Это скорее они замерли. Да. Они замерли в этой тишине, заставила в этом там, море. Да. В этой тишине. Так. Ну, да, так, мы там тишина, которая. Тишина, которая там в море. Их захватила, заставила, да, в море. То есть вот кайф, как это написано, конечно, да, как вот к этому прийти, да. чтобы так еще и говорить, и чтобы тебя люди понимали. Но на самом деле... Не, это поразительная красота. Да, на самом деле люди, конечно, понимают, но вот это даже для native спикеров достаточно сложная конструкция. Так. Они смотрели на все и все... Сейчас напишем. Savor every moment. Знаешь, смаковали? Вкушали. Наслаждались. Да, наслаждались, да. Вот есть, по-моему, это идиома, это savor every moment. Ну и может быть просто savor, можно через you, да, savor every moment. То есть наслаждайся каждым моментом. Savor every moment. Вот они вкушали все, да, как бы вот это состояние, конечно, у них. Потом дико, как будто животные, сбежавшие из своих клеток, они бегали в shooting circles. Shouting только. Shooting circles. Ты, конечно, хорошая отсылка к американской культуре. Shooting circles, да? Очень плохая шутка, ребят, простите, очень плохая шутка, я знаю. Shouting, да, circles. Она ужасная. Она ужасная, да, я знаю. Ну, чувство юмора у меня такое, немножко. Это... Нормально. Значит, shouting circles. Это получается, бегали, крича кругами. Да. И они не из клеток, да, но хотя из клеток тоже интересная здесь формулировка. Они из пещер, из своих. Пещер, да. Так. Я что-то кейджес, я смотрю, вижу книгу, смотрю в книгу, вижу каждый свое. Очень хорошо, все равно. Ты здорово переводишь так. Они бегали где-то с час и все не продолжали. Нет, и все не останавливались бегать, в общем. Да. Так, отлично. Яша, пожалуйста. Так. И затем среди их пробежки одна из девочек, ну, я бы сказал, взвыла, кричала скорее. Вейл, это вроде как то, что вот киты делают. One of the girls wailed. Очень забавно. Ну, да, есть, кстати, я не помню тоже, как этот термин, когда значит, животные, да, вот есть у нас whale, да, есть у нас horse, например, можно horsing around, да, то есть мы берем существительное, мы из него делаем глагол. И глагол, как правило, как-то описывает, в общем, поведение животное. Нет, здесь другое слово, здесь не whale, как кит, там написано whale, там нету да, кстати, да. Но слушай, все равно у меня почему-то по ощущениям, что это слово, соответствует вот именно какому-то такому пронзительному крику, типа. Да, whale.
Вообще, да, Подожди. это Wait. wail — это Ухайл. стенание, Стенание. вопль, вой. Так что Одна Вот из вопль мне нравится. девушек завопила. Стенание. Завыла, да. Завыла. Завопила, завыла. Да. Вот, я тоже смотрю, видите, тоже смотрю в книгу, вижу фигу. Вижу, что... А я что-то хотел про это, про horsing around. Ну, Это я просто дал статусский дом, и там слова еще похожи. да. Ну, это здорово, когда такое происходит, ты как бы смотришь, а потом оказывается, что совсем Да. другое. Так, что там дальше Все было? остановились. Да, все замерли, все остановились. Девочка стояла с открытыми и протянутыми над ней руками. Смотри, она стояла на открытом Смотрите. пространстве. Standing in the open. Это пространство on the open. Standing in the open. Held out her hands. И она вытянула руки. Она вытянула руки. Смотрите, она сказала она, присядь. Как еще раз? Сказала Присядь. она. Трясясь, Ну, да? Я показалось, да, ты присядь. сказал, Я понимаю, это не очень красивое присядь. слово, да. Присядь, мне показалось. Так, тряслась она. Ну, в общем, она трепещуще это сказала. Мгм. Они медленно, каким словом, они очень медленно перевели взгляд на ее открытые руки, ее открытую ладонь. В центре нее carpet and huge, как бы собранная и большая, находилась капля дождя. Мгм. И она начала плакать, смотря на нее. Они молча взглянули на солнце. Молодец. Видимо, последний раз. Да, молодец, хороший перевод. Несколько холодных капель упали на их носы, их щеки, их рты. Солнце начало скрываться, начало как бы чем-то выкрываться. Что такое steer, я не помню. В Stare общем, солнце начало скрываться. за водоворотом тумана, как будто бы. Ну, если бы так прям литературно переводить, наверное. Говорю, наверное, потому Даже что... не начало, а скрылось уже. Да, уже скрылось. То есть stir — это что-то смешивать, типа взбалтывать что-то. Stir. Stir of mist, точнее здесь, без артикля. Stir of mist — это скорее, что вот как бы... это пелена тумана в Пелена голове. тумана, да. То есть туман как будто вспенился и закрыл все это солнце, которое там было. Солнце закрыл, которое там всего час находилось. Солнце, получается, скрылось за дымкой и туманом. Да. Что вроде того. Опа. Так, у меня проблемы со связью. Слышно? Это, скорее всего, у меня были проблемы со связью. Слышно сейчас? Да, все хорошо. Все хорошо. Может быть, у Яши тоже действительно. Значит, a wind blew cold around them. И холодный ветер... холодный ветер обдувал их, вокруг них дул. They turned and started to walk back toward the underground house. Они развернули... Да, Яша? Ага. Да. Ты вернулся. Нет. Вернулись и начали двигаться в сторону подземного жилища. Их руки были сложены по швам, я так понимаю, да, exercise. И их улыбки, они стерлись, пропали. Угу. Спасибо. Спасибо. Очень хороший у вас у всех перевод. Давайте теперь мы сменим тактику. Мы с вами сейчас с этого момента будем разговаривать только по-английски. И будем пытаться обсуждать, что же там произошло дальше. Дочитаем до конца. Для начала, чтобы немножко разогреться. So, a few moments to... Oh my. Oh my. Okay. A few moments. Your attention, please. I want to ask this question
this question is to everyone. We talked about rain and we talked about the benefits of having sun outside, right? So when you see the sun, you feel better. You feel your mood. It uplifts your mood. You feel that there is some energy outside, and it's getting quite. Let's just say it's getting quite difficult to wake up in the morning when it feels like the night, right? Going to work or going to university. So how do you fight this? I want to ask you, when it's winter time, the winter comes, how do you fight this back? What do you do to still feel energetic, to feel motivated? Because it's really hard for us. You know that I used to have this routine. I used to wake up at 6:30. Now I can barely crawl out of my bed at 7:30, maybe even at 8, because it's very difficult to sleep and it's very difficult to get out. Maybe it's not only me. So how do you fight with this, Ruslan? I don't. You embrace this, the cycle of life. You know, when winter comes and you wake up and there's darkness behind your window. I just when time like this comes, I mostly enjoy staying at home. And if you work from your home office, it can be done. And when you are in home, it feels more like you are in safe place and not like in summer when you can go outside without any troubles and enjoy summer weather and sun. When it is a winter, I mostly enjoy my safe space at home. Safe harbor. So it's I like how quick-witted you are. Like I don't fight this. Why should I? I just stay. I agree. So it's good. I mean, it is what it is, and it is what we have. Thank you, Yakov. Can I ask you the same question? How do you fight it back, or do you embrace this as the cycle of life that during winter you stay home? No, no. When there is no sun outside, right? When there is cold outside, it's not warm. Mm-hmm. Let's say. I need a hot shower in the morning because I cannot get up without it. I need to warm up like a car in the winter, and hot shower is the way to to to, to warm up. It's like an old So Ford car, right? So you need to crank it in order to start working. You need to crank it a few times. Yeah, warm up is great. Hot shower is absolutely magnificent. Okay, so this is your morning ritual that helps you. Yes, sorry. Did I interrupt you? no. Just It was an end my story. oh, That's thank you. all. Yeah, thank you. Because I have a slight delay, so sometimes it feels like I'm interrupting, but it's just Yes, we have problems with internet connection. it's So alright. Thank you very much for your answer, Roman. How do you fight it back, or is it here and you just accept it? Accept your fate. Actually, I'm used to doing things I have to do, I must do, and so I just wake up, drink my coffee, and head to the university. So that's all, actually. Because you have duties, right? Responsibilities, and you can't skip these things, and you like them. So Right. And if for some reason I don't do all of this, I feel shame actually, because I know that I have to, and
this is it. Yeah. So I can say that you savor almost every moment of your life. You savor. Well, I try actually, though sometimes it is hard, but if there is a chance I can savor a moment, I'm ready to do this. Thank you very much for your answers. So a little bit of reading for you. A boom of thunder, listening in this case, a boom of thunder startled them, and like leaves before a new hurricane, they tumbled upon each other and ran. Lightning struck 10 miles away, 5 miles away, a mile, a half mile. The sky darkened into midnight in a flash. They stood in the doorway of the underground for a moment until it was raining hard. Then they closed the door and heard the gigantic sound of the rain falling in tons and avalanches everywhere and forever. Will it be 7 more years? Yes, 7. Then one of them gave a little cry. Margot! What? She's still in the closet where we locked her. Margot! They stood as if someone had driven them, like so many stakes, into the floor. They looked at each other and then looked away. They glanced out at the world that was raining now, and raining steadily. They could not meet each other's glances. Their faces were solemn and pale. They looked at their hands and feet, their faces down. Margot, one of the girls said. Well? No one moved. Go on, whispered the girl. They walked slowly down the hall in the sound of cold rain. They turned through the doorway to the room in the sound of the storm and thunder, lightning on their faces, blue and terrible. They walked over to the closet door slowly and stood by it. Behind the closet door was only silence. They unlocked the door even more slowly and let Margot out. This is the story. So now, instead of translating, I want to ask you to interpret things and to find synonyms, and we will certainly Google some of the things, maybe a thing or two, maybe many things. So what are the words that confuse you or make you stumble? Have a look at these two passages. Are there words that you don't recognize or you don't understand but you would like to understand? I don't think that there are many difficult words. Maybe some people will struggle with avalanches, but this is like just a term. Actually, I'm afraid that I'm not familiar with the word tumbled. They tumbled upon. Ruslan, can you please explain what the word tumble means to you? Tumble upon. It's a phrasal Tumble word. upon when it's basically when people go. 1 minute. I need to collect my thoughts. When people run in each other, like their movements are chaotic and they go to their ways intersect and they like stumbled upon each other. Thank you. It's a beautiful interpretation. So let us see tumble. Okay, stumble upon. Merriam-Webster doesn't recognize phrasal verbs, or it does. Tumble upon. Let's Google this. To come upon unexpectedly or by chance, while we were out on a drive in the country, we tumbled upon a farm stand selling the best peaches I've ever tasted. To come unexpectedly. But in this context, I have to agree with Ruslan. In this context, Ruslan, by the way, there is a word stumble, right? And tumble. And I use the word stumble, not tumble. So What does stumble means? Stumble upon means that it is unexpectedly hitting something. So it's like I stumbled upon. Yeah, maybe it was my mistake. It's beautifully. It's good that you explained this, and that's why I want to ask you to explain things, because it's important to find synonyms and to paraphrase. So thank you very much for at least trying. So I appreciate that, and I'm sure Roman appreciates that too. Roman, what is the word that you don't know?
Pause. Hmm? What is? No. Of course, I appreciate that. Yeah, yeah. Yeah. So, Mhm. Roman or maybe Yakov, what words you don't recognize? Well, Avalanches. I Avalanches. don't Okay, know what it is. Yes. avalanche. So it's better to show in this case. mhm. Mhm. Lawin. So avalanche is a wave of snow coming down from a mountain. You can talk about the rain, and the rain it's downpouring. It's like it's deluge. It's raining cats and dogs. Mhm. It's avalanche of rain. So you can use the Mhm. same word, but avalanche to me it's, because I like mountain skiing. It's one of my favorite sports, maybe my favorite, because another of my favorite sports is beer drinking and doing yoga, being drunk. So it's not a very healthy type of sport, right? But mountain skiing, and I was the first time I got into the mountains, I was really afraid because I'm afraid of heights, uh, and I still am. But and people kept telling story like people around me kept telling stories like the avalanche may come because there's the snow and the wind, and there are some places in the mountains that were not safe for skiing. So it was a resort, but still there are some places that are dangerous to ski. So when I imagined that, and I instantly like regretted that I even climbed on top of the mountain because it was like avalanche is something that you can easily die there. So now there is a beautiful association for you guys. Avalanche, a thing that can easily kill you. Coming back. Coming back. Let's talk about Ain't something it positive. beautiful? It is beautiful, yeah. It is beautiful, but you understand that you're very small. Mm-hmm. Yeah. Okay, so Margot. Who is Margot? And actually, I want to show you one iteration that fits very beautifully here. They stood as if someone had driven them, like so many stakes into the floor. And look at the beginning of the story. Like so many roses, so many weeds, intermixed peering. The children pressed each other. So it's great. It's this climax of the story where you realize that you forgot someone in the closet. They didn't forget her, right? So they just abandoned her and they left her there, and they closed the door. And Margot was not with them. Do you remember Margot? Margot is the girl who is she is pale and solemn and strange to them because she came to the underground station recently. She used to live on Earth, and she saw the sun and she remembered the sun. So when they locked her, it was a horrible moment. And now they realized that she was not seeing the sun, and she was probably like not only depressed anymore, but she was heartbroken too, because she felt lonely, but now she's more alone. Um, they remembered about her, and they rushed to finally release her. So, what do you think about Margot at this point of the story? They let her out. They unlock the door even more slowly and let Margot out. What do you think is going to happen to Margot? Is she going to return? Definitely, right? But what do you think? How do you think this situation affected Margot? Ruslan, can I ask you this question? It's a little bit difficult, yeah. How do you think this situation affected Margot? She was locked. She was being locked in this closet, and the only moment that she could spare gazing upon the sun, she lost this opportunity because of these kids. I think it was traumatizing experience for her. Just moved to the Venus with her parents already. So definitely she is a kind of person that treats sun very differently from the other people. She values it even more than
most of the people. And of course, it is a new drama for her. Definitely, I don't know how it can affect her in the future. Uh, but well, yeah, she will be depressed, and I hope that her parents will move back to the Earth where she can uh, look at the sun more often than at Venus. Yeah. It's yeah. Also, I can also say that I don't think that children remembered about her when they see the sun. I think they forgot about her at that moment, and they show some kind of guilt after they release her. They are not like cruel as we can imagine them to be. Hmm. At the end, they remembered about her, and they don't mock her, make fun of her. They just silently let her out. It was a guilt in this action. Yeah, I agree. I have to agree with you. Yeah, it's definitely, it's not only when they heard that there's finally the sun is coming out, they heard it from the teacher, and they forgot about forgot about everything, really, because it's the moment that they want to share, and it's the moment that they want to have and to remember, because the next 7 years are gonna be painful, really, and they're gonna be difficult, and they're all pale and solemn, right? So they all pale kids, and they actually I see them as the color, the trees, the color of trees there and the weeds is pale, and it looks like concrete, concrete jungles, ash and ink and maybe something white, like marble. So it's very. I imagine the kids and the parents both being of this color. So everything on this planet Venus is the same color, and it's very poetic, but it's actually quite tragic. Thank you very much, Ruslan, for giving us your opinion, honest opinion. Roman, I want to ask you not really the same question, but the question about bullying. So we've discussed last time with you, and I remember that you told that you actually was one of the people who bullied someone, and you regret about this. So, am I, if I remember correctly, am I right or am I wrong about this? Uh, I was bullied myself, and yes, there were moments when I was bullying another person, but well, it wasn't that cruel. Yeah, absolutely, Roman. I don't want to just to say, oh, you're a bully. We should like, we ostracize you. No, 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 no. I just want to say that you understand what it feels like being on two sides, right? So because Mhm. when you're bullied and when you bully someone, and it happens, we all went through this. It's no shame in that. So just it's I want to ask you this question from the maybe from the emotional perspective. So Margot, she was bullied for being different. Um, so can you share your opinion about Margot? So, yeah, let me ask you this question because yeah, maybe don't look at this as a joke, all right? So, I think that this story is a perfect example of uh, an antagonist story. Margot can become an evil antagonist and destroy Venus next. Like she's become a scientist, and she plans to destroy Venus with all these fucking children, right, on the planet. So, do you think this event that happened to Margot? Do you think that she will become evil in some way, or she will become so traumatized? Maybe do you hope that she will overcome this, or do you think that she will become, she will become angrier, and she will hold this? She will be grudging because of the situation. So what do you think? Well, I think that it is immensely difficult to predict, but I've got a feeling that mm,
she herself is not such a strong person to overcome this trauma, though if she will find the right people who will share love with her, well, it is possible that she could get over this situation. But to tell the truth, I cannot say anything with 100% assurance. Yeah, absolutely. It's a hypothetical question, and yeah, my questions, they come sporadically sometimes, so spontaneously, complete spontaneity. It's difficult to respond, really. It is. I thought that it's a very difficult question, actually, but I asked myself this question when I read the story. Like, is she going to become evil, or is she going to become a good one? But it really depends on people around her, right? So if people are supportive and caring, and if she's in a good company, it's likely, especially when, as Ruslan said, if she returns, and hopefully she returns back to Earth with her family, it's gonna be better for her, because this place is definitely not. And you mentioned that she's thank you very much. You also mentioned one interesting thing that I want to ask Yasha about. Yasha, I have a question for you, and not a philosophical one. So you know that I'm playing Baldur's Gate 3, right? So, and you asked me how the game is, and how the game. What do I think about the game? The game is incredible, but I noticed yesterday I was playing, and in the game I noticed something, that every character in the game is sexualized. Like, they're very sexy. They're strong and sexy, buffed and just physically and emotionally strong. And I'm playing with a friend of mine, and I said, so why in this game? Why do you think in this game everything is so sexualized? Is it because of marketing? And he said, imagine the world where everyone and everything can kill you easily. I said, well, easily done. Of course, I can imagine that. And he said, imagine the people who need to live in this harsh world and harsh environment. They have to be physically and emotionally strong. Not everyone, of course, but I mean, you play as heroes or villains, so you play as someone strong already. So I want to ask you this question. Margot is definitely not strong here. Do you think that we should become stronger and overcome? So if her parents had told her, stay here, you're staying on Venus, do you think that she needs to become stronger and just grow up, for the fuck's sake, right? So why not? Or do you think that if there's this situation, she needs to change the environment, or this situation is gonna kill her? This is a question to you. Oh, of course she needs to become stronger, because the situation about her future is very pity, I think, because it not looks like happy future for me, but it's only one. There is no other possibilities for her. So yes, she need to get stronger, but she's only a child. She cannot just change. She cannot just change in one moment. It needs time to get some things, to learn some things, and to become another man with more straight points of view. It's more straight character. Strong character, you mean? Strength, to have strength. Guys, I think that's strong. Straight character. Straight character.
So Yes, she needs to become a stronger man with a great character. No, I said something strange. no, she needs to become But a stronger person, not a man, because if she becomes a stronger man, so yes, it's a stronger person with a yeah, and she starts straight character. to straight her priorities, yeah, to become to have the Yes. reality check, right? So the reality is harsh, and I can rather die, or I can become. I need to become stronger, right? So of course I But can. we cannot say, Margaret, you need to become stronger Margot. person now. Margot Yes, is an because- evil character in Lord of the Rings, or no, not Lord of the Rings, in Silmarillion. So Margot, Margot. It sounds like an orc name. Yeah, Margot. So Margot. You can. I forgot what I said. We cannot say, Margaret, need to become a stronger person right now, because yes, life it requires you to become stronger now, but you cannot change yourself in 1 week. And she is just a child. It takes a time to grow, to improve your traits. Your traits? Traits, character traits. Traits, yes, Yeah. traits. Treats, trick or treats. Yes, but I think he will get a mental treat after this situation. Children is in this story are very cruel, and it is very cruel story. I think she will not see the sun for 7 years. She will another man for these 7 years. She will be. It is a very long period of time. Why do you want to? Why do you keep saying that she's Oh, a man? not yes, woman. She's a woman. She's Sorry, a girl. yes. I mean it's human, Yeah, like a human. yeah, like a human being. Yeah, absolutely. And they, I Yes, think they she'll punish. become another woman after this 7 years. Yeah. These children, they will not apologize for their actions, because how can you apologize for depriving someone of the sun for 7 years? I don't know. Thank you for your answer, Yasha. Thank you, guys, for coming by and for reading the story till the end. So, yet another story in your pocket. Thank you very much. Спасибо вам большое. Еще одна история, которая теперь ваша. Я надеюсь, что она вас вдохновит и писать, и читать, и говорить ярче, краше, как говорил и читал и писал Рэй Бредбери, потому что он действительно мастер слога, мастер слова. У него очень-очень красочное описание не только людей, но и вокруг предметов вокруг и декораций. То есть он очень умело выстраивает этот мир. То есть мы можем прочувствовать Венеру, как она выглядит, какие там люди живут, да, как они себя ощущают в этом мире. И это всего лишь короткий рассказ, да, хочу напомнить, что это не целая книга. Он вот в этот короткий маленький рассказ поместил столько разных интересных деталей. Каков ваш вердикт? Мы прочитали с вами целую историю. Как вам наши уроки? Уроки? Наш книжный клуб. Это не уроки. Книжный клуб уютный в октябре. Рассказывайте. Руслан, какие у тебя мысли? Ну, я все еще склоняюсь к мысли, что нужно больше читать вне уроков, а на самих клубах обсуждать скорее идеи, то, чем мы в конце занимались. Мне это, наверное, больше интересно, чем само там физическое прочтение, хотя я понимаю, что, ну, там, условно, это там мои приоритеты. Кому-то еще и почитать нужно. Может быть, отдельные сложные моменты, которых достаточно много в данном конкретном рассказе.
по-моему, по 2 предложениям я залезал в Google, вбивал сами предложения и видел, что, ну, типа, люди, native спикеры спрашивают, а что это нахрен значит Да. вообще? И не каждый native спикер тебе ответит, что это нахрен значит. Да. И То есть Поэтому да, это даже ну, для native спикеров сложный действительно текст. да. И такие моменты, да, можно отдельно разбирать, но в целом мне, наверное, больше интересно идеи обсуждать, чем читать. Мы как раз с Яшей про это, да, говорили тоже. Я подумаю, как лучше сделать. Просто все следующие истории, которые я хотел бы прочитать вместе с вами, они, конечно, на 100 страниц. И я просто знаю, что, Руслан, ты прочтешь, как бы условно, да, и, ну, надо грамотно составить программу, чтобы это сделать. Но я подумаю над Я этим. согласен. Да, это сложная задача, я Да. понимаю, что это нельзя просто так. Нельзя просто так взять и прочитать Да, 100 да. страниц английского текста, и чтобы все прочитали и пришли обсуждать. Ну, я подумаю, как это можно организовать. Взял на вооружение. Спасибо тебе большое за отзыв. Ну, и тебе спасибо. А в остальном все понравилось, да, не Супер. только критика. Да, супер. Это хороший совет. Роман, пожалуйста. Да, спасибо. Все мне очень нравится. Я, к сожалению, совсем бегу. Хорошо. Вот, Спасибо большое, что спасибо пришел, да. огромное. Да, пиши тогда. Пока-пока всем. Пока-пока. Пока. Яша? Мне тоже очень нравится. Ну, я согласен с Русланом. То есть, мне кажется, было бы интересно попробовать именно обсуждать то, что мы прочитали. Потому что, ну, когда читаешь книгу, тебе хочется с кем-то это обсудить. Что я прочитал, как я это понял, как это понял ты по-другой. Да, вот такие вещи. И Мгм. тем более, если ты пытаешься на английском обсудить, ну, то есть нужно иметь аудиторию, которая будет готова тебя послушать на твоем ломаном английском. На моем, точнее, ломаном английском. Вот. И, ну, понятное дело, что с кем-то там пойти в интернет довольно сложно будет, да, это обсудить. А вот так, если есть какой-то книжный клуб, в котором, в принципе, как бы все люди, как бы не нейтивы, и они вот, им-то интересно еще английский в таком ключе получить. И, ну, просто здесь с тобой проще. Подумаю, как сделать. Но в любом случае, голосование за следующее произведение я запущу. Спасибо вам большое, что пришли сегодня, что прочитали, что поговорили вместе. И да, не будьте так, Яш, не будь так строг к себе. Это во-первых. Значит, сделаем следующий книжный клуб в ноябре. У нас путем голосования выберем произведение, которое мы будем читать. Я выберу произведение, которое будет чуть-чуть побольше, чем обычно. Спасибо вам еще раз большое и всего доброго. Увидимся очень скоро. Ну, спасибо, ребят. Спасибо.